Hello guys, hi everybody. Well, today we're checking the possessive pronouns. The possessive pronouns are words which are used to describe the ownership or possession of something by someone. A possessive pronoun replaces a possessive adjective plus a noun for not repeating information that is already known. For each subject pronoun, we have a possessive pronoun. For example, for I is mine, for you is yours, for he is his, for she is hers, for it is its, for we is ours, for they is theirs. Okay? So, meaning of mine. Mine means los míos. El mío o los míos. Okay? Check the meaning. Chequen el significado. Mine is el mío o los míos. Yours is el tuyo o los tuyos. ¿Ok? His is suyo o suyos de él. Hers, suyo o suyos de ella. It's, suyo o suyos de eso, ya saben, de una cosa o de un animal. Ours, nuestro, nuestros, nuestra, nuestra. Los nuestros, las nuestras. ¿Ok? Theirs, suyos de ellos o de ellas. Los suyos de ellos o de ellas. Ok. Vamos a ver nuestros ejemplos. That is her car. And this one here is my car. Ok. Bien. Normalmente, cuando usamos el possessive pronoun, hay una parte de información que ya conocemos, que ya no tenemos que mencionar, y esa parte de la información es sustituida por el possessive pronoun. ¿Ok? Vamos a ver qué parte de la información se repite en esta oración. Mi carro. Ok, carro. ¿Qué estamos hablando del carro? Aquel es su carro y este de acá es mi carro. Para no volver a decir este es mi carro, decimos that is your car and this one here is mine. Ok, aquel es su carro y este de aquí es el mío. Ok, si ya conocemos esa información, ya sabemos que estamos hablando de carros, ya no repetimos esa información y ponemos el possessive pronoun, que en este caso es mine, o sea, el mío. Siguiente ejemplo. Let's see if Dave's arm is longer than your arm. Let's see if Dave's arm is longer than your arm. Information noun, tu brazo. Ok, están platicando, hablando de brazos. Entonces, es lo que omitimos en la segunda parte. Let's see if Dave's arm is longer than yours. Okay? Let's see if Dave's arm is longer than yours. Example number 3. Karen said we can stay at her house, but I don't know which one is her house. Okay, that's the information. Karen said we can stay at her house, but I don't know which one is hers. Okay. And let's see our fourth and last example. These are his toys, and these ones on the table are my toys. The information now is mis juguetes. So the example is these are his toys, and the ones on the table are mine. Okay? And that's the way it's done. Okay? Well, bien chicos, pues eso es todo lo que les doy en cuanto a esto, a este tema, ok, los possessive pronouns.
Les invito a que me dejen su like, se suscriban, me dejen sus comentarios para cualquier duda que les surja y vean el video de la parte de arriba. Hasta la vista.